Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Softiana Febriastuti, NIM 196121040 from PBI 5B. In this video, I will explain about lesson plan with ED models. Nah, in ED worksheet, we have analyze, design, development, implementation, and evaluation. In analysis, we have a learning problem. The learning problem is the benefit of learn outside the academic learning activities. Jadi, lebih lengkapnya, learning problem di sini tentang apa sih manfaatnya belajar di luar kegiatan akademik. Katakanlah sebagai mahasiswa kan harus belajar kuliah di perkuliahan, sebagai seorang siswa belajar di dalam kelas tentang pelajaran-pelajaran umum ataupun pelajaran-pelajaran tambahan. Nah, di sini kita akan membahas tentang manfaat dari belajar di luar kelas, seperti ekstrakurikuler, belajar di dalam organisasi, atau kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, the learners in this learning is students, especially the new college students, because mahasiswa adalah siswa terakhir dalam dunia pendidikan. Jadi, biasanya setelah jadi mahasiswa kan bekerja, itu kan kita juga membutuhkan pengalaman-pengalaman di luar akademik seperti itu. Nah, the prior knowledge is students who have hobbies or the basic daily learning. The content in this learning is student or new college students and the surrounding world. When a student or new college students can see then understand his or her needs and output after being a student or new college students, in addition to the need to study in the classroom. How then can they realize the importance of growing and increasing soft skills, which are not impossible, can be obtained through academic activities outside of school or college. Jadi kontennya adalah tentang siswa atau mahasiswa dan lingkungan di sekitarnya, dimana ketika kita bisa mengetahui apa saja sih kebutuhan kita selain pengalaman dari dalam kelas, pengalaman di luar kelas, kegiatan-kegiatan di luar juga kita perlukan untuk menumbuhkan dan meningkatkan soft skill, karena tidak bisa dipungkiri bahwa di luar sana tidak hanya kecakapan dalam hal akademik, tapi juga perihal soft skill dari masing-masing orang, seperti itu. The principles-nya, how the teachers can develop new college students in this learning with pedagogical skills, and so the student can to know the important and the benefit of learn outside the academic learning activities. Resources bisa melalui books, journal articles, teaching resources, term of reference. The timeline in this learning is 1 month in 6 meetings. Future analysis, help with this education or understanding the benefit of learn outside the academic learning activities. The students or new college students can to the join in the group of learn outside or extracurricular. The students and new college students have an awareness to grow and raise soft skills of each. Jadi harapannya siswa atau mahasiswa ini dapat mengetahui dan paham benefitnya learn outside di luar kegiatan pembelajaran dalam kelas, seperti itu. Nah, desainnya kita ada 5.
The first one is create an understanding indicator. The second one determines the level to which a student or new college students understanding the material. The third one is submission of material based on the level of understanding the participants. The fourth one is question and answer session. And the fifth one is and the last one is make interactive discussion. Instructional methods or activities. The first one is reading reference. The second one is question and answer session. The third one is submission the material. The fourth one is interactive discussion, and the last one is output. Nah, untuk development-nya sendiri, the second one is achievement indicators. The second one is reading material. The third one is reading a book, and the last is output. Implementation-nya yaitu in this learning is when the students and new college students can be understanding the benefit of learn outside. And when the students or new college students not to discrimination or give negative statement or judgment to the other friends with the extracurricular activities with the same awareness needs to have that activities. Jadi implementasinya dari learning ini adalah ketika siswa atau mahasiswa itu mau untuk join dengan kegiatan di luar kelas, kan itu banyak pilihannya. Jadi si siswa atau mahasiswa ini punya kegiatan lain selain di dalam kelas itu tadi, ya gunanya untuk mengembangkan soft skill-nya atau meningkatkan minat dan bakatnya, hobinya, seperti itu. Atau minimal dia bisa menerima orang-orang di sekitarnya mengikuti kegiatan seperti itu. Jadi dia tidak memandang sebelah orang-orang yang mengikuti kegiatan itu, justru dia bisa support orang-orang di sekitarnya seperti itu. Nah, the evaluation is if the output is not reached, we can evaluate and analyze what become an obstacle and then make the purpose of this study attainable. The solution to the problem can be adjusted to the present obstacle. Karena banyak sekali targetnya, maksud saya tidak hanya 1-2 orang, jadi kita perlu mengevaluasi dan menganalisis kembali kenapa output dari learning ini tidak tercapai. Permasalahan setiap orang kan beda-beda, jadi ya perlunya ada evaluasi dan analisis kembali seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf. Thanks for watching and listening my presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.